Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su GENSHIN IMPACT. Allora ragazzi, finalmente lo scorso video sono riuscito a raggiungere Inazuma, però come vedete sono già tornato indietro. Mi trovo infatti al Porto di Liyue perché sta per scadere l'evento delle lanterne e io volevo assolutamente affrontarlo, ci tenevo a non perdermelo. E visto che appunto mancano pochi giorni alla sua scadenza, o meglio, manca un giorno e 17 ore, beh, è il momento decisivo di affrontarlo questo. Siamo nel weekend, quindi ho un po' di tempo da dedicare al gioco finalmente, e quindi confido di riuscire a portarlo a termine o comunque a vederne almeno il più possibile, anche perché poi c'è anche seconda fioritura che mi darà delle Primogem e la skin nuova per Lisa, la skin a tema Sumeru, quindi vorrei poi anche affrontare questa, però diciamo che qua abbiamo un pochino più di tempo, perché è iniziato dopo l'evento, e quindi oggi andrei a concentrarmi su questa cosa qua. Prima però di iniziare a vedere questa campagna evento della notte splendente, volevo andare con voi ad affrontare un paio di cosine. Innanzitutto un po' di wish, perché è arrivato il mese nuovo, quindi ho l'opportunità, come tutti i mesi, di andare a comprare un po' di destini intrecciati e incontri predestinati utilizzando lo scambio di polvere stellare, e quindi lo farei subito, così ci togliamo subito il pensiero per tutto il mese, diciamo. Ecco fatto. E una volta fatto questo, vediamo a che punto siamo quindi con le nostre Primogem e con i nostri desideri. Allora, qui ne abbiamo già 14, perfetto, quindi sicuramente almeno un paio di tiri da 10 li possiamo fare. E nel banner standard ne abbiamo anche già 13, questo grazie al fatto che comunque in questi giorni, anche se riesco a combinare poco di sera, faccio giusto le giornaliere e poco altro, però un po' di tempo per riuscire comunque a far livellare e a scendere qualche personaggio ce l'ho, e quindi sono riuscito a recuperare in questo caso un po' di queste risorse, e poi grazie anche al Game Pass che comunque tutti i mesi rilascia un po' di queste come ricompense per gli avanzamenti, quindi grazie a queste cose riesco ad avere un pochino più di questi oggetti preziosi. Quindi iniziamo subito, facciamo 10 tiri nel banner standard e vediamo come va. Ok, 4 stelle. Flauto, una spada che non avevo ancora mai visto, ragazzi, quindi ottimo. Vediamo se c'è anche qualche personaggio. Ok, una rosaria, va bene, così andiamo a potenziare la sua costellazione. E facciamo altri 10 tiri, in questo caso mi chiederanno 1120 Primogem, va bene. Spero di non aver sbagliato a fare i conti, ragazzi. E vediamo un po' che cos'altro arriva qua. Ok, un arco 3 stelle. Ok, uno spadone che già avevo, se non ricordo male, ovvero lo spadone del tempo, che potrò però andare ad utilizzare per potenziare appunto quello che già ho e che è già stato migliorato. Ok, fatto questo andiamo nel banner di Al-Taim e facciamo anche in questo caso un po' di desideri, sperando che mi dica bene. Ok, 4 stelle. Vediamo un po' di che si tratta. Ok, va bene, potenziamo anche la sua costellazione, d'accordo. E a questo punto facciamo gli ultimi 10 tiri. Non ne voglio fare altri perché vorrei cercare di contenere i costi di Primogem in previsione già del prossimo banner, ragazzi. Quindi vediamo un po'. Ah, ok, un'altra, va bene. Però c'era anche un grimorio, quindi un catalizzatore, anzi dovrei chiamarli così in realtà. Va bene, d'accordo, quindi non è arrivato al time e comunque non ne avrei abbastanza per fare altri 10 tiri al momento, quindi me lo terrò per i prossimi giorni, tanto dovrei fare abbastanza in fretta le 200 e rotte Primogem che servono, e il banner dura ancora 3 giorni, quindi mai dire mai, ragazzi. Ok, fatto questo, direi di iniziare la nostra avventura
E per iniziarla qui mi dice che in realtà c'è una missione preliminare. Non so se attivare questa cosa prima di tutto. E facciamolo e vediamo che succede, ragazzi. Ah, ok. Mi sblocca praticamente, o meglio, mi sta suggerendo di affrontare la missione di Yelan. Ma sinceramente la eviterei. Insomma, se non è obbligatoria, ma è soltanto per evitare degli spoiler minori, in questo caso specifico non me ne preoccupo, ragazzi. Anche l'altra volta quando diceva che c'erano dei possibili spoiler, oddio, 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 alla fine non era niente di che, semplicemente ci veniva mostrato un personaggio che in teoria non avevamo ancora incontrato, quindi nulla di tragico, ecco. Quindi avviamo e vediamo un po' che succede, ragazzi. Time flies so fast. Before you know it, Lantern's almost here again. The people of Liyue must have already started preparing for the most important festival of the year, right? Hopefully Paimon will be able to check out tons of great food again this year. Anyway, let's go to Liyue Harbor and see what's up. Ok, Paimon siamo in realtà già a Porto di Liyue, quindi non è che abbiamo tanta strada da fare. E come avete visto e sentito, Paimon ha il chiodo fisso per il cibo. Cibo e soldi in realtà, quindi ok, ormai la conosciamo bene Paimon. L'unica cosa è che sì, io sono a Porto di Liyue, ma non ho la più pallida idea. Ok, ha fatto tutto lui, fantastico. Paimon votes we go say hi to Xiangling first. Oh, Zhongli. Huh? Xiangling? What a pleasant surprise meeting you here! Oh? Why, the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? Beh, una meraviglia, dai. I sense you are older and wiser than the last time we met. It seems your travels continue to yield valuable insights. Grazie. You are too kind. So, Xiangling, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, I had planned to take a walk to Qingse village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? Wait, Paimon knows! Because Zhongli prefers the finer things in life, right? Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Ci ha preso, incredibile. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? Ok, quindi immagino che ci chiederà di dargli una mano. Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots placed together in the pot and left to simmer slowly for half a day. Beh, ragazzi, dopo questa promozione, Paimon sicuramente sarà ben desiderosa di dargli una mano, ne sono più che sicuro. Va bene. You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Ah, che strana questa sua reazione. Mi sarei aspettato che ci cascasse con tutte le scarpe, ragazzi. Why, I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. Ugh. Let's go, traveler. Paimon's taste buds can't take it anymore. Ecco, infatti. Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has got to
to get our hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? I knew he was just bamboozling us. Peccato che questi giochi di parole si perdano un pochino nella traduzione, ma è comunque molto divertente, ragazzi. However, there is no need to rush. Ah, non c'è fretta, ma il festival non sta iniziando? The streets of Liyue will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. Ok. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. Ok. We're heading out. Enjoy your walk, Zhongli. Take care now, you two. Ok ragazzi, e quindi abbiamo avviato la quest e dobbiamo andare a recuperare un po' di bambù per il nostro Zhongli. E a questo punto avevo parlato del Quincy Village e quindi mi sa che ci dovremo andare. Allora, il Quincy Village è giù di qua, se ricordo bene, e infatti eccolo. E allora andiamo subito, qua di solito c'è Chang il nono e andiamo a parlare magari anche con lui, vediamo se c'entra qualcosa. Ok, siamo arrivati al Quincy Village. Non so se io debba semplicemente mettermi a cercare oppure appunto se io debba parlare con qualcuno. Magari farei prima ad attivare la navigazione, in effetti. Però già che siamo qua, una capatina da Chang il nono la faccio. Chang il nono è qui, come sempre del resto. Ci siamo già incontrati. Questa è sicuramente una domanda che non dovremmo fargli. Ok, va bene. A quanto pare lui non c'entra niente, ma già che ero qua un salutino volevo farglielo. Allora, a questo punto, nel dubbio ragazzi, attiviamo la navigazione. Ok, eccola qua la quest infatti. Mostriamo la navigazione, vediamo un po'. Ok, ci fa andare in realtà giù di là, quindi non c'entrava decisamente niente Chang il nono. Arriviamo qui nel villaggio. Ok, e immagino che dovremmo cercare nei campi che ci sono qua sotto. Ma stiamo a vedere, ragazzi. In realtà non è neanche nei campi qua sotto, ragazzi, la nostra ricerca, ma è molto molto più in giù. Mi viene il sospetto che ci sia un punto specifico che dobbiamo triggerare prima di iniziare la ricerca. Perché infatti ci sta portando in una zona veramente molto molto piccola. Mi sembrerebbe strano che si trovino tutte lì i germogli che dobbiamo recuperare. Allora, cerchiamo di evitare questi illicurl, se possibile. Bamboo shoot. Ah, ok, invece sono qua. Ok. Nascent bamboo shoot. 1, 2 e 3. They should be enough. Ok, Let's head back. è stato più facile del previsto. Oh! Guardate qua chi c'è, ragazzi. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? I think I'm okay now. Thank you so much. Ok, ragazzi, prima di proseguire apro e chiudo una piccola parentesi, perché il doppiatore di questo personaggio, Dvorak, che prende il nome da un compositore medievale praticamente, beh, è uno youtuber che seguo e che solitamente appunto ascolta le soundtrack dei videogiochi e quindi sentire la sua voce adesso l'ho riconosciuto subito. Per carità, già lo sapevo che era lui, però ero molto curioso di sentirlo anche in gioco effettivamente per vedere se si riconosceva la sua voce. Lui è Marco Meatball e tra l'altro un cantante lirico o qualcosa del genere, non mi ricordo adesso esattamente, però appunto lo seguo perché ascolta queste soundtrack e quindi
è molto interessante vedere persone conosciute finire all'interno di un gioco, ragazzi. Va bene, detto questo, sentiamo un po' che cosa ha da dirci. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Greetings, everyone. My name is Yaoyao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. Ciao. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. I came through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yaoyao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. Ops. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! You're welcome. Mmm, so tasty. If only there were more. Te pareva, la nostra Paimon. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was gonna run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, Traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence Tour? Non credo di averlo mai sentito nominare. The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word.
My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. Uno degli adepti? People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Wow! Nel profondo una storia vera. Exactly. It may just be a legend to others, but for me, it's a real part of my family history. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day, but then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Che razza di esempio, Paimon. E infatti guardate la faccia di Alexis com'è perplessa. Paimon would definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animo Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animo Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue, so I followed their advice and made my way here. Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jingsa Village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little mora towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Don't worry, Yaoyao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. Del resto li conosciamo tutti questi Archon. And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of mora on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the way. Oh dear. Ma perché l'hanno tradotto con porca pupazza? Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? Ah, conosci Ganyu, eh? Yaoyao. I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Chising know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. Ok. But you've already helped me so much. Well, I was going to take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what?
It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? Ok, andiamoci allora. All right. Well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Paimon will just be a cheerleader instead. Ok, quindi la nostra missione per Zhongli si è trasformata in tutt'altro, ragazzi. E a questo punto, beh, però ci sta dicendo che dobbiamo comunque tornare a Porto di Liyue, quindi facciamolo con un teletrasporto perché siamo parecchio lontani, ragazzi. Ok, andiamoci. Visto che il segnalino punta qua, fuori dalla città, io non andrei in città, ma teleporterei qua, così almeno vediamo di triggerare la sequenza in modo giusto. Ok, eccoci arrivati, quindi andiamo verso la porta di Liyue Harbor, Porto di Liyue, tutte le volte ragazzi mi viene da dirlo come sono ormai abituato a conoscerlo, però siamo quasi arrivati. A questo punto atterriamo, ok, e vediamo un po' che cosa ci aspetta. Eccoci qua. Liyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great! Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. Ok, quindi I can almost ci feel the verrà music in dietro the air. Dvorak. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Ok, ma quindi possiamo anche scattare? Riuscirà a mantenere il nostro passo? Ah, non possiamo scattare. Ah, vabbè che siamo arrivati al punto di interesse, quindi ok. Oh, e guarda chi Hi, c'è. everyone. Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Oh, adesso ci farà la presentazione di tutti i personaggi, esattamente come era avvenuto durante il festival di Mondstadt. Malgrado li conosciamo già tutti, è vero che effettivamente non l'abbiamo mai incontrata di trama Xinyan, e quindi, ok, aspettiamoci che succeda la stessa cosa per tutti gli altri personaggi di Liyue. Va bene. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler Paimon and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Ah, ok. Mi sembrava strano che già ci conoscesse. Well, feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Keqing and Miss Ningguang can make anything happen. You mean
What? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. Sì, non sarebbe affatto una cattiva idea fare uno spettacolo musicale. That's the spirit! See, even the traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Right Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yaoyao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now. Is that anyone we know? Yes, it's Zhongli. She's mentioned you two before. Huh. Zhongli's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Ok ragazzi, stavo cercando di ascoltare il dialogo, ma intanto stavo anche cercando di capire dove io dovessi andare. L'indicatore mi sembra più indietro rispetto a me, ma molto probabilmente in realtà è perché dobbiamo andare giù di là, al palazzo appunto del Qixing, quindi vediamo un po' se vedo l'indicatore oppure no. Ok, finalmente è comparso, quindi sì, la direzione è giusta. Intanto i miei vicini hanno deciso che devono martellare, quindi spero non si senta troppo il rumore di martello in sottofondo e proseguiamo. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo da Madame Ping. Ok, quindi è lei la tutor di Yaoyao? Oh, it's Master! Is it okay if infatti. I go and say hi to her? Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yaoyao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern ride, are we? You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival! Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met.
Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yaoyao, whatever have you been feeding them? Già sa che ci ha dato qualcosa da mangiare, a quanto pare. Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along. Thanks, Madam Ops, We'll see you scusate again ragazzi. soon. Ho cliccato per sbaglio, accidenti, e ho fatto saltare il dialogo. Ok, è appena comparso un messaggino che mi fa preoccupare, ragazzi. Il luogo dove siamo diretti è già impegnato da un'altra quest. Ai ai ai, questo vuol dire che non potremo procedere? Vediamo un secondo. Infatti. Accidenti, questa è una brutta notizia, anche perché vuol dire che dovremo prima di tutto liberare il luogo. Di che missione si tratta? Vediamo un attimo. La bestia illuminata del mare di nubi. Ok, che era forse un capitolo dell'Archon Quest. Ok, eccola qua. No, però sì, siamo costretti ad affrontare almeno un pezzettino di questa quest, ragazzi, prima di poter procedere. Vabbè, capita in continuazione purtroppo, come avete visto. D'accordo, a questo punto io per il momento mi fermo qui e la prossima volta, nel prossimo video, cercheremo di togliere questo impasse di mezzo per poter proseguire con il rito delle lanterne. Quindi ragazzi, alla prossima! Ciao ciao!